that most of the aspects we go through. The fundamental foundational challenges that I have been witnessing during this strong financial that you have been witnessing this examination journey. But I would like to burst all those myths by showing few testimonials here. The first myth that you have been experiencing is you need to read hundreds of books, not like that. The first foundational challenge that you need to overcome here is to read the fundamental concepts related to your school books, especially the NCERTs, National Council for Research and Training. This is an academic oriented examination which is actually designed by eminent professionals. They are professors from Delhi University and Hyderabad Central University, like those professors design this curriculum. They give you certain chapters which will give you insight. So my point here is, while I am displaying this question, you can see there is a question from UPSC 2021, question which is directly taken from NCERT 6th class, where the chapter hasn't been started yet. The chapter here, understanding diversity, is the first one. Before the chapter hasn't been started yet, you can see the translated version of National Anthem from Bengali to English, which is also done by Rabindranath Tagore. Usually you know that Rabindranath Tagore wrote National Anthem. I hope you would have known, right? However, he also translated from Bengali to English. In which region actually? Therefore, this question was taken from NCERT 6th class Social and Political Affairs, ncert.nic.in, which is freely available source. And similarly, after 36th question, if you see, the same year, same set A only, after question number 36, you can see that 37th question is about history question. There are certain places, like example Burjaham. You can eliminate this because it is not located to Rockers trains like Ajanta Ellora. This is taken from 6th class NCERT, our past one, 18, page number 18. So the myths that you have is you need to read hundreds of books. Like example, just now I had told you that particular place has a significance in the history. You cannot find these answers in these central libraries after reading hundreds of books unnecessarily. My point here is, you have to be very smart in understanding the orientation of the competitive exams. Not only those history and political questions, just if you identify the logic behind, 36th question is from one textbook of 6th and 37th question is another textbook from 6th only, from the same year. I hope this logical guesswork may help you how to identify the future potential questions of this examination. Just go to this another question that is from geography, same 6th NCERT. The book name is The Habitat. Usually the basic concepts of this geographical phenomenon, history, political science, all these subjects, which don't require you to become master over all these subjects. Just you need to have a generalistic understanding of this basic geography, general science, history, political science, contemporary issues, economy, environment, science and technology. These foundational, fundamental concepts which are emanated from
these fundamental textbooks will help you to understand the orientation of this examination if you have that smart, logical, understanding way of this examination. So, here on 21st June, the Earth's overhead, that is northern hemisphere, above Arctic Circle, is experiencing continuous daylight while revolving around the sun. While rotating around its own axis, it is inclined towards the sun's rays on 21st June. When its overhead is inclined towards the sun due to its inclination of its axis towards the sun, above Arctic Circle there is a continuous daylight which is experienced over the northern hemisphere. This question on 21st June, the sun doesn't set below the horizon at Arctic Circle. The option A has been taken from again this small NCERT text. You feel that after seeing this question, this is one of the toughest exams in the world. To become an IAS, IPS officers, you need to work very hard. You need to read hundreds of books. You should have read at least you should have had 2 to 3 PhDs, right? So it doesn't. It is not like that. And one more point, there are various tricks associated with this examination, right? The trick number 1 is, if you go through this option 2 of its own question paper, in 2020, it has asked that question. The second statement is about Central Groundwater Authority, which was formed under Environmental Protection Act. That statement 2, in 2020, statement 2 has become question and answer in 2022. 2022 is the one reference year which has cutoff of 88 out of 200 marks. Out of 200 marks, the cutoff is only 88. There are 100 choice questions, paper 1. And paper 2 is qualifying in nature in preliminary stage of examination. Civil Services Aptitude Test for paper 2. And paper 1, paper 2. Paper 1 is about General Studies, which we have been discussing since our session has started, right? So the paper 1, General Studies cutoff is 88 for 2022 year for open category. So the potential questions that you have to make them correct are only 44. That is why I am taking 2022 as the reference year. There are 10 questions from NCERTs, 20 marks are there in your pocket. As simple as that if you want to prepare smart. And next previous year questions, which are again taken from its own source of questions. UPSC conducts various exams like NDA, CAPF, CDS, Combined Geoscientist, Indian Engineering Service, Economic Service. All these exams consist of General Studies paper. From these questions, UPSC will search for various questions again. If you see, go through this 2020 question, the statement 2 of Central Groundwater Authority was taken as question and option in 2022. Then go to this 2019 one. It is quite impossible for any aspirant to identify which of the following is not a bird, which of the following is a bird, because there are millions of species on this earth. Therefore, you can use certain tricks of elimination. That is trick number 2 from its own source of question paper. Suppose 2019, Mashir is the name of community which belongs to fishery. This fishery Mashir is not related to bird species, right? So 2022 question, which of the following is not a bird is option A, golden Mashir. And these are the techniques that you need to develop while preparing for this examination. Similarly, option 2 of this 2019 has become question and answer in 2022. And this is quite interesting as well. 2019 question has become option in 2022. And 2019 answer has become question in 2022. So it was reversed.
Option has become answer and answer has become option. In 2019, if you go through this, fifth schedule is mentioned in the question number 73. Okay, and it will prevent transfer of one particular land to non-tribal people, because this fifth schedule is protecting land rights of tribal community. The fifth schedule has become the answer option B in 50th question of 2022. And this option A of 73rd question has become an answer, a question in 2022. So the 2022 cutoff is only 88 for open category. Just now I have shown. How many questions I have displayed now? Around 15 to 20 questions which I have displayed from its own source of questions will make you attain at least 40 to 50 marks. Without having any such standard of preparation as well. You don't need to prepare hundreds of books or 10 to 12 hours a day. There is no such requirement here. If you want to clear preliminary examination which is qualifying in nature and merit, then you need to be very smart in understanding and developing logical guesswork and analytical smart elimination techniques. Right? These are the basic techniques. Just now I have told you that UPSC conducts 20 plus types of exams. One of them is NDA. And this NDA has asked one question regarding this bisphenol, which is polycarbonate and carcinogenic in nature. And this bisphenol was asked in UPSC, its own source, has asked again in 2021. And most important trick that you need to learn from here is not only the right option that you need to go through, but also other wrong options you must be analyzing in 360 degrees. So here option C is not a right answer for this 2021, but it has become a question in 2020. Have you solved these puzzles of getting just 88 marks out of 200, of which the paper consists of only 100 multiple choice questions? There are 10 lakh people every year apply for this examination. Only 5 lakh people usually attempt this examination during the time of prelims. And at the end of May, you will have this examination in the last week of the May, this preliminary exam. Within 14 days, you will get the results for mains in 1:10 ratio. And after, you will be having mains examination in the last week of the September. Within 3 months, you will get the results for UPSC interview. This mock interview session will go in 3 slots for 3 months. And by the end of the April, last week of April, you will get the results. This is the cycle of this examination. For mains examination, the same syllabus, same components which are in multiple choice nature will be in the descriptive format, which you will be writing for your semester exams. You are very much habituated, right? Descriptive orientation. Mains consists of 2 qualifying papers, language papers. One is English and the other one is regional language, whatever you choose out of 22 scheduled languages. And you have 7 main papers which are part of merit in nature. These 7, each paper consists of 250 marks. First paper is about general essay, and next 4 papers is general studies. Last paper is ethics, integrity, aptitude. One is optional. Optional consists of 2 papers, 250 marks each. So 7 into 250 marks, totally 1750 marks for mains examination. Those people who qualify in this mains examination, 1:2.5 or 1:3 ratio, will be selected for this personality test, which will consist of 270 marks. So out of 25 marks, including mains and personality test, out of 25 marks, people who secure 1000 plus marks will be the top 5 rankers. Just getting 48% marks will make you top 10 IAS officer in this country. 48% marks for this mains and personality test. Therefore, it is as simple as making yourself accurate, relevant, spontaneous, logical, analytical towards the orientation of these competitive exams, which will develop various skills
including your personality transformation. This exam is holistic umbrella examination which will not only help you to write this civil service exam but also 20 plus exams conducted by this UPSC, the body itself, are State Public Service Commission exams. And both these State Public Service Commission exams also having the same syllabus pattern. And the question paper pattern is also the same. This is my orientation. I hope this orientation session would have helped you. If you have any doubt, you can ask us. All the very best and thank you. And one more thing that I would like to announce at the end of my session here is, here 21st Century IAS Academy has been contributing for producing next generation leaders since 2003. Here our ambition is to bring 100 plus ranks from our state. That is called Mission 100. As part of this Mission 100, we are launching free masterclass foundation. The free masterclass foundation initiative is totally free for all the aspirants who are undergraduate. We will conduct here. Based on your enthusiasm, your enrollment, will come here and our faculties will teach you these free masterclass sessions. Every week, twice a day, you will be having these sessions, give you an orientation about all the subjects. As part of this Mission 100 to produce 100 ranks for next 5 years is 21st Century IAS Academy's aim. And I can proudly say that within 1 week or 2 weeks, we will be having results of this Group 1 examination of Telangana, first notification after its establishment in 2014. Out of 500 posts, at least 150 to 200 will be from KPIS, KP's 21st Century IAS Academy. And those rankers will give you those testimonials of how they have cracked this examination despite having many ambiguities and lot of during their journey. And this is my orientation. Dr. Bhavani Shankar signing off. All the very best. Thank you very much, sir, for your valuable insights, findings, and techniques. This will be very helpful for our future UPSC aspirants. Now, we would like to call Mr. P. Krishna Prasad, sir, the chairman of 21st Century IAS Academy. We request Mr. Krishna Pradeep, sir, to please share his insights on effective preparation strategies and the role of coaching institutes in achieving success. మీ అందరినీ ఇక్కడికి పంపించినటువంటి మీ తల్లిదండ్రులకి నమస్కరిస్తూ, మీ టీచర్లకి నమస్కరిస్తూ, మీరు నాకన్నా చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి మీకు నమస్కరించకుండా హలో చెప్తూ ఈరోజు ఈ సెషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఒక కాలేజ్, ఒక యూనివర్సిటీ అంటే బిల్డింగ్లు కాదు, దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులు. కాలేజ్ అంటే బిల్డింగ్లు కాదు, కాలేజ్ అంటే స్టూడెంట్స్. ఒక యూనివర్సిటీ, ఒక కాలేజ్ అన్నప్పుడు జనరల్గా ఓన్లీ చదువు ఇటువంటి కూడా చాలా కీ ఫ్యాక్టర్. ఈ కాలేజీలో ఎంటర్ అవ్వగానే రైట్ సైడ్లో కనపడింది స్పోర్ట్స్ ఏరియా. సో విచ్ ఈస్ రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ ఆపర్చునిటీ దట్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ దిస్ యూనివర్సిటీ. అండ్ ఇంకో అద్భుతమైన విషయం నేను చూసింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక అమ్మాయి వాలీబాల్ ఇలా ఎగరేసుకుంటే వెళ్తారు. సో ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్, అమ్మాయిలు వాలీబాల్ ఆడడం అనేది చాలా గ్రేటెస్ట్ థింగ్. ఎందుకంటే మన ఇండియా విమెన్స్ అండర్-19 వరల్డ్ కప్ సాధించడం జరిగింది. అందులో మన తెలంగాణ అమ్మాయి త్రిష మ్యాన్ ఆఫ్ ద విమెన్ ఆఫ్ ద సిరీస్, విమెన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్గా కూడా, ఫైనల్ మ్యాచ్గా కూడా నిలబడింది. సో ఇలాంటి అచీవర్స్ని చూసినప్పుడు, ఇలాంటి ప్రాసెస్ వాళ్ళు అచీవ్ చేసేటటువంటి లక్ష్యాల యొక్క ప్రాసెస్ చూసినప్పుడు, ఈ ప్రతి ఒక్కరికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. బట్ దాన్ని ఏ విధంగా మనం ఉపయోగించుకుంటాం అనేటటువంటి దాని మీదే ఆధారపడుతుంది. సో ముందుగా చిన్న కథ చెప్తాను. రాముడు ఉన్నాడు, శ్రీరాముడు. సీతని రావణాసురుడు ఎత్తుకుపోయాడు. ఎత్తుకుపోయిన తర్వాత
సీతని తీసుకురావడానికి రాముడు ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాడు. మామూలు విషయం కాదు, చిన్న బ్రిడ్జ్ కాదు, 24 కిలోమీటర్ల బ్రిడ్జ్. సముద్రంలో బ్రిడ్జ్ కట్టడం అంటే చిన్న విషయం కాదు. ఆ బ్రిడ్జ్ కడుతున్నప్పుడు అతనికి సహాయం చెయ్యని వాళ్ళంటూ లేరు. ప్రకృతిలో ఉండే ప్రతి అణువు కూడా అతనికి సహాయం చేస్తారు, ఇంక్లూడింగ్ ఒక చిన్న ఉడత. ఆ ఉడత కూడా బ్రిడ్జ్ కట్టడంలో సహాయపడింది కాబట్టి రాముడు ఆ ఉడతని ఇట్లా సవరించినప్పుడు 3 గీతలు పడ్డాయి. ఇది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక కల్చర్కి సంబంధించినటువంటి ఆస్పెక్ట్. ఇంకొక చిన్న కథ, అంటే మనం కథలు చెప్పడానికి వచ్చావా అంటే కథలు మనకి ఇష్టం కాబట్టి, మళ్ళీ చిన్నపిల్లలకి ఇష్టం కాబట్టి కథలు చెప్తున్నాం. ఇంకొక కథ ఏంటి, ఒక ఊర్లో విపరీతమైన కరువు కాటకాలు, అంటే చాలా కాలం నుంచి వర్షాలు పడట్లేదు, వర్షాలు పడకపోవడం వల్ల ఫుడ్ లేదు, తినడానికి ప్రజలకు ఫుడ్ లేదు. ఆ ఊరికి ఒక స్వామి వచ్చాడు. తనతో పాటు ఒక 10 మంది డిసైపుల్స్ కూడా తీసుకొచ్చాడు. వచ్చి సర్పంచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, మాకు ఈరోజు మేము ఇక్కడే ఉంటాం, అన్నం పెట్టండి అంటే ఆ సర్పంచ్, మాకే తినడానికి తిండి లేక ఏదేదో చేసేస్తున్నాం, ఇప్పుడు మీరు వచ్చి అన్నం పెట్టమంటే మేమేట్లా చేయాలి అంటే, మీరేం కంగారు పడకండి, నా దగ్గర ఒక మంత్రం ఉంది, ఆ మంత్రం వేసి ఈరోజు కేవలం మాకే కాకుండా ఈ ఊరంతా కూడా భోజనం చేసేటట్టుగా మనం ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం. మొత్తం అందరినీ పిలిపించుకోండి, ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరినీ పిలిపించిన తర్వాత నేను ఒకటే మాట చెప్పాను, మీ ఇంట్లలో ఏమేమి తినడానికి ఏదేదైతే ఉంటుందో చిన్న వస్తువులు అయినా సరే, ఒక 5 గ్రాములు బియ్యం ఉన్నాయి కానీ, 10 గ్రాములు కందిపప్పు ఉన్నాయి కానీ, ఓ 2-3 ఎండుమిరపకాయలు ఉన్నాయి కానీ, ఏ ఉన్నా కానీ అడుగడుగుడా అవన్నీ తీసుకురండి, ప్రతి ఒక్కరు తీసుకురండి. అందరూ అన్నీ తీసుకొచ్చారు. కట్టెలు పెట్టాడు, దాన్ని పొయ్యి పెట్టాడు, తర్వాత దాని మీద ఒక గిన్నె పెట్టాడు, దాంట్లో తీసుకొచ్చి అన్నీ వేసాడు, నీళ్ళు పోసాడు, ఉడికించాడు, అది కిచిడి అయింది. ఆ రోజు ఆ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ తిన్నారు. అంటే ఈ ఆస్పెక్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీకు మనిషి గురించి చూపిస్తాను. మణిపూర్ అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్. సో ఈ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అంటే చాలా వెనుకబడిన ప్రాంతాలు. ఈ మణిపూర్లో 2012 వరకు ఒక గ్రామంలో అసలు ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ కూడా లేదు. అలాంటి విలేజ్ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఈ పర్సన్ చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి రోజు 16 కిలోమీటర్లు నడిచేది. రోజుకి 16 కిలోమీటర్లు అంటే 8 కిలోమీటర్లు రావాలి. అది అన్ని ప్రాంతం, రోడ్లు కూడా సరిగ్గా లేనటువంటి ప్రాంతం, కొండల గుట్టల్లో వచ్చి దాటుకుంటే వెళ్ళాలి. ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు ఈ రకంగా మీరు చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తి, ఇతను 2008లో ఐఏఎస్. నేను చెప్పిన కథకి తనకి ఒక చిన్న కనెక్షన్ ఉంటుంది. 2007లో అంటే ఇతను వాళ్ళ ఊళ్ళో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఢిల్లీకి వెళ్ళాడు. ఢిల్లీలో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేశాడు. ఢిల్లీలో గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుతూ ఉండగా ఇతనికి మొదటిసారిగా సివిల్ సర్వీస్ అనే ఒక ఎగ్జామ్ ఉంది. ఆ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఐఏఎస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఐపీఎస్ అవ్వచ్చు. ఒకటే ఎగ్జామ్, 23 రకాల సర్వీసులు ఉంటాయి. దాంట్లో 23 రకాల సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి? ఒకటి ఐఏఎస్ టాప్ మోస్ట్, ఇంకోటి ఐపీఎస్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్. రామచంద్రుడు కదా అప్పుడు దుర్వా సినిమాలో. ఆ తర్వాత గేమ్ చేంజర్లో కూడా ఫస్ట్ ఐపీఎస్, అండ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఐపీఎస్ వెళ్ళిపోతుందంటే ఏం చేశాడు, మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాసి ఐఏఎస్ కూడా అయిపోయింది. ఆ ఐపీఎస్ రావాలన్నా సేమ్ ఎగ్జామ్. తర్వాత ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్, ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్, ఇండియన్ పోస్టల్ సర్వీస్, ఇండియన్ రైల్వే సర్వీస్, ఇట్లా మొత్తం 23 సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఒకటే ఎగ్జామ్ నీకు వచ్చే ర్యాంక్ని బట్టి, నీ చాయిస్ని బట్టి వీటిలో ఏదైనా వస్తుంది. అండ్ ఇతనికి 2007లో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఐఆర్ఎస్ వచ్చింది. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 23. అంటే as soon as he finished his graduation, he appeared for the civil service exam. He cracked the civil service in the very first attempt.
స్టేట్ క్యాడర్. అయితే వచ్చాడో ఆ స్టేట్కే. అండ్ ఇంకో అదృష్టం ఏంటంటే ఇతను బేసిక్గా ఏ జిల్లా నుంచి వచ్చాడో ఆ జిల్లాకే కలెక్టర్గా పంపించాడు. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇతను పడిన కష్టాలు తెలుసు. ఏం కష్టపడ్డాడు, 8 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి 8 కిలోమీటర్లు మళ్ళీ నడుచుకుంటూ వచ్చి స్కూల్ చదువుకున్నాడు. స్కూల్ కంప్లీషన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 10 సంవత్సరాల పాటు ఆ కష్టపడ్డాడు. 2012 వరకు వెళ్ళి ఇతనికి అసలు రోడ్ అంటే ఏంటి, అలాంటి వ్యక్తి తన జిల్లాకి ఏదైనా చేయాలని. మీకు సూపర్ మ్యాన్ తెలుసా? సూపర్ మ్యాన్ పాత్ర ఎవరో తెలుసుకుంటారు. ఐరన్ మ్యాన్ ఇంకొంచెం ఎక్కువే తెలుసుకుంటారు, కొంచెం ఎక్కువ ఫేమస్ కాబట్టి ఐరన్ మ్యాన్. స్పైడర్ మ్యాన్ తెలుసు, ఆ పాత్ర ఎవరు చేశారో తెలుసు. మరి పవర్ స్టార్ ఎవరికి తెలియదు, మనకు సంబంధం. ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆ వ్యక్తిని ఏమంటారంటే మిరకిల్ మ్యాన్ అని. ఈ ఆమ్స్ట్రాంగ్, ఇప్పుడు దాకా నేను చూపించినటువంటి వ్యక్తి పేరు ఆమ్స్ట్రాంగ్ పామి. అతన్ని వాళ్ళ రాష్ట్రంలో మిరకిల్ మ్యాన్ అంటారు. అది దేశవ్యాప్తంగానే కాదు, ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫేమస్ పర్సనాలిటీ. ఎందుకని ఫేమస్ అయ్యాడు అంటే తను ఏదైతే కష్టపడ్డాడో ఆ కష్టం మిగతా వాళ్ళకి రాకూడదని చెప్పి పనిచేశాడు. తను వెళ్ళగానే ఆ జిల్లాకి వెళ్ళగానే వాళ్ళ గ్రామానికి వెళ్ళాడు. ఆ గ్రామానికి వెళ్ళి వాళ్ళ విలేజ్కి వెళ్ళి ఆ విలేజ్లో అందరి మీటింగ్ పెట్టాడు. మొత్తం అందరూ ఆ విలేజ్లో సీనియర్ మోస్ట్ సిటిజన్ 92-year-old పర్సన్ కాటించి చిన్న పిల్లలు, స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు అందరినీ రమ్మన్నారు. అందరూ వచ్చారు. నేను మీ ఊరు వాడే, మన జిల్లా కోసం ఏదైనా చేద్దాం, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు. అప్పుడు ఆ 92-year-old మ్యాన్ ఉన్నాడు కదా, ఆయన లేచి, నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా కష్టపడ్డావో నీకు తెలుసు, రోడ్లు లేకపోవడం వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొన్నావో ఈ రోజుకే మాకు తెలుస్తూనే ఉంది. మా తాతల కాలం నుంచి పరిస్థితి ఉంది. మరి ఆ రోడ్డు అయిపోయింది అని చెప్పి రోడ్డు వేయించి అని చెప్పి ఒక ఛాలెంజ్ చూసాడు. ఛాలెంజ్ యాక్సెప్టెడ్. అంటే 2012 వరకు లేని రోడ్డు సడన్ గా ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక జిల్లా కలెక్టర్ వల్ల వచ్చేస్తుందా? కమిట్మెంట్ ఉంటే వచ్చేస్తుంది, పబ్లిక్ సపోర్ట్ ఉంటే వచ్చేస్తుంది. ఉడతా భక్తిగా ప్రతి ఒక్కరూ సాయం చేస్తాము అని ముందుకు వస్తే వచ్చేస్తుంది. నువ్వు అనుకో ధర జరగదంటే ఏమి ఉండదు అన్నట్టుగా వచ్చేస్తుంది. ఏదనుకుంటే అది వచ్చేస్తుంది. ఆమ్స్ట్రాంగ్ పామే ఛాలెంజ్ తీసుకున్నాడు, రోడ్డు కడతానన్నాడు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, డబ్బులు రిలీజ్ చేయండి, నేను రోడ్డు వేసుకుంటామన్నాడు. కుదరదని చెప్పారు. ఎందుకు కుదరదు? ముందు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తీసుకురా, ఆ తర్వాత టెండర్లు రిలీజ్ చేస్తాం, అప్పుడు రోడ్డు కట్టిస్తాం. ఇలాంటి మాటలన్నీ గవర్నమెంట్ మాటలన్నీ చెప్పారు. చెప్తే మరి నేను ఉండేదే ఇక్కడ 3 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాను. ఈ 3 సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లు ఎన్ని అవుతాయంటే కుదరదు. కాబట్టి మళ్ళీ ఊరికి వచ్చాడు, మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టాడు. చెప్పాడు, నేను ఊరి కోసం, రోడ్డు కోసం ఫస్ట్ నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను. దగ్గర దాచుకున్న చాలా కాలం నుంచి దాచుకున్న ఒక 5 లక్షల రూపాయలు ఉన్నాయి. ఆ సేవింగ్స్ అన్ని మన ఊరి రోడ్డు కోసం ఖర్చు పెడతాం. మీరు కూడా సహాయం చేస్తారా? సహాయం చేస్తారంటే చేస్తారు అన్నవాళ్ళు లేచి నిలబడిందంటే టు ద సర్ప్రైజ్ ఆఫ్ దిస్ కలెక్టర్ ఎవ్రీబడి స్టూడెంట్, ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాస్ టు, ప్రతి ఒక్కరూ నిలబడడం. మేము ఈ రోడ్డు కోసం ప్రతి ఒక్కరూ మేము కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదో రూపంలో చేస్తాము అని. సరే, అతన్ని అడిగాడు, తాత మీరేం చేస్తారు ఊరి కోసం ఏమిస్తారంటే, నాకు ప్రభుత్వం నెల నెల పెన్షన్ ఇస్తుంది 200 రూపాయలు, 5 నెలల పెన్షన్ నేను ఇచ్చేస్తాను, 200 రూపీస్ పెన్షన్ ఇచ్చేస్తాను. అది కూడా 1 మంత్ పెన్షన్ కాదు, 5 మంత్స్కి సంబంధించిన పెన్షన్ 1000 రూపాయలు. తర్వాత ఇంకొక ఆవిడ లేచి మా ఇంట్లో కొన్ని ఎండిపోయిన పుల్లలు ఉన్నాయి, ఒక 50 కేజీలు ఉంటాయి, ఆ పుల్లలు ఇచ్చేస్తాను. అంటే పుల్లలు ఇస్తే ఏం చేసుకుంటాం, రోడ్డు కట్టడానికి ఏం ఉపయోగపడుతుంది అనుకో. ఆ పుల్లలతోటి ఏం చేయాలో కూడా చెప్పిందా. ఈ రోడ్డు కట్టడానికి వీళ్ళందరూ వస్తారు కదా, వర్కర్స్ వస్తారు కదా, ఆ వర్కర్స్ కోసం ఫుడ్ వండాలి కదా, ఆ ఫుడ్ వండడానికి ఈ ఎండు పుల్లలు ఉపయోగపడతాయి.
భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కల్చర్. ఎవడైనా మన ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేస్తే ఎవరినో ఉప్పు తిన్నాం, ఉప్పు తింటే ఏమవుతుంది? విశ్వాసం. అండ్ ఆ విశ్వాసం ఉండడం వల్ల ఆ రుణం తీర్చుకోవాలి. ఈ కేజీ సాల్ట్ అందరికి పంపిణీ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరూ రుణపడి ఉంటాడు. అండ్ ఆ రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలి? మీరు ఈ రోడ్డు కట్టడానికి ప్రతి ఒక్కరు వాట్ ఇన్ ఐడియా. అలా ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒకటి చేశారు, ఏదో ఒకటి కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. అలా ఒక 5 కిలోమీటర్ల రోడ్డు అనే లక్ష్యంతో మొదలైనటువంటి ఈ టార్గెట్ 2012 ఫిబ్రవరి ఈ 12వ తారీఖు మొదలైనటువంటి ఆ టార్గెట్ అది ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే 100 కిలోమీటర్ల రోడ్డు నేషనల్ హైవేగా మారింది. అండ్ ఇతను 5 కిలోమీటర్ల రోడ్డు సోషల్ మీడియాలో 25 దేశాల నుంచి క్రౌడ్ ఫండింగ్ 25 అంటే నువ్వు ఒక ప్రజలకి మంచి చేయాలి అనే ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నావు. ఈ ప్రకృతి కూడా నీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ప్రకృతిలో ప్రతి అణువు నీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. రాముడికి ఒక ఉడత ఎలా సహాయం చేస్తుంది, ఆ స్వామీజీకి ప్రతి ఒక్కరూ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలా చేసి అందరూ దాని వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాన్ని పొందడం జరిగింది. అలా ప్రకృతిలో ప్రతి ఒక్కరూ సపోర్ట్ చేస్తారు ఒక మంచి పని చేయాలి అనుకున్నారు. కాబట్టి ఆ మంచి పని చేయడానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గం సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్. ఎందుకంటే నువ్వు ఎన్జిఓ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా అవ్వచ్చు, కానీ దానికి కావాల్సినటువంటి అథెంటిసిటీ, ప్రజల కోసం ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి కావాల్సినటువంటి అథెంటిసిటీ, అథారిటీ అండ్ ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారం జరిగేటటువంటి పని. వీటన్నిటి వస్తుందంటే నువ్వు ఐఏఎస్ అయితే లేకపోతే ఐపీఎస్ అయితే నీకు ఈ రకంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అవకాశం. మీలో ఈ సెషన్ జరగడానికి ముందు యూపీఎస్సీ గురించి ఎంతమంది తెలుసు? ఈ సెషన్ జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్. సో ఈ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ నిర్వహించేది అంటే ఈ సివిల్ సర్వీస్ కామన్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించేది యూపీఎస్సీ, యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఇందులో 23 సర్వీసెస్ ఉంటాయని చెప్పారు. నీకు వచ్చే ర్యాంక్ని బట్టి, నీ చాయిస్ని బట్టి ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ ఇస్తారు. ఈ యూపీఎస్సీకి ఒక చైర్మన్ ఉంటాడు. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ బుక్లెట్స్లో ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రిలిమ్స్ సిలబస్లో ఏముంది? జనరల్ స్టడీస్ అండ్ పేపర్ 2 ఏమో సివిల్ సర్వీస్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్. సో మీరు ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే ఈ సివిల్ సర్వీస్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ విల్ బి కే క్వాలిఫైడ్. అంటే ఎందుకంటే కే క్వాలిఫైడ్ అంటున్నారంటే అందులో మ్యాథ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆస్పెక్ట్స్, వెరీ బేసిక్ మ్యాథ్స్, ఆప్టిట్యూడ్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, మెంటల్ ఎబిలిటీ, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఒక 80 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో మీకు 33% మార్క్స్ వస్తే చాలు.